Alaikum ga cikakkun labaran tare da ni Murtala Abdullahi Hamza. Majalisar Dokokin Jihar Kano ta karbi kudirin kasafin kuɗi ƙari ga shekara kuɗi ta 2025 wanda kimarsa ta haura biliyan 169. Wannan shiri ya yi daidai da ajandar wannan gwamnatin na sake fasalin tsarin ci gaban jiha tare da samar da kudaden gudanarwa ga sabbin ma'aikatu da hukumomi. Samira Hamisu Shira na da ci gaban wannan rahoto. Ƙwarya-ƙwaryar kasafin kuɗin kamar yadda shugaban majalisar Jibril Ismail Falgore ya bayyana na shekara ta 2025 za a buɗe shi ne da naira biliyan 81 yayin da manyan ayyuka za su ci naira biliyan 122, ayyukan tafiyar da gwamnati na yau da kullum kuma naira biliyan 46. Duk da a zaman majalisar na ranar litinin dinnan majalisar ta amince da wata bukata ta bangaren zartarwa na cire kudaden ƙwararru daga cikin kudaden da gwamnatin tarayya take bata domin yin wani aiki na musamman. A wani ci gaban kuma majalisar ta fara tattaunawa a zamanta na sirri akan ƙudurin dokar fasahar sadarwa ta zamani wajen tafiyar da gwamnati na shekara ta 2025 yayin da ƙudurin dokar sarrafa ƙasa ta yanar gizo ta shekara ta 2025 ita ma ta tsallake karatu na farko ga majalisar dokoki ta jiha. Samira Hamisu Shira. To a nan kuma gwamnatin jihar Kano ta sake jaddada ƙudurinta na tabbatar da gaskiya da kuma kyakkyawan tafiyar da kudaden da ƙungiyoyi masu ba da tallafi suke bayarwa. Gwamna Abba Kabir Yusuf ne ya bayar da wannan tabbaci yayin da yake karɓar tawagar abokan ci gaba a fadar gwamnatin jihar Kano. Abdullahi Mustapha na da ci gaba wannan rahoto. Ayarin ya kunshi jami'ai daga gidauniyar Gates da Gavi da hukumar ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF da Hukumar Lafiya ta Duniya da CHAI da kuma eHealth. Waɗannan ƙungiyoyi ne na duniya da suke taimakawa gwamnatin jihar Kano da kuɗaɗe da kuma ƙwarewa a shirye-shiryen lafiya daban-daban. Gwamna Abba Kabir Yusuf wanda ya samu wakilcin babban jami'in gudanar da mulki a gidan gwamnati Suleiman Wali Sani ya yaba da gudunmuwar hukumomin musamman a fannin rigakafi da kuma daga darajar wasu cibiyoyin lafiya 28 a jihar Kano. Ya bayyana cewa tun shigowar wannan gwamnati a shekara ta 2023 tabbatar da gaskiya da adalci musamman wajen kashe kuɗi shine abin da ta fi mai da hankali a kai. Babbar jami'ar Gavi a Najeriya Jessica Crawford da take magana a madadin sauran hukumomin ta bayyana cewa ziyarar sun yi ta ne domin ƙarfafa haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Kano da kuma yin waiwaye kan nasarori da ƙalubalen da aka fuskanta da nufin gyarawa a tallafi da shirye-shiryen lafiya da ake gudanarwa. Wani aikin da babban jami'in gudanar da mulkin na gidan gwamnati ya gudanar a madadin gwamna Abba Kabir Yusuf shine mika motocin hawa da babura ga hukumomin gwamnati daban-daban. Alhamdulillah muna yi wa mai girma gwamna godiya da duba mu da ya a daidai wannan lokacin ya ba mu motoci wanda za su taimaka mana wajen gudanar da ayyukanmu. An kuma mika motar ɗaukar marasa lafiya ga asibitin gidan gwamnati da kuma na haihuwa na Nuhu Bamalli. Abdullahi Mustapha, labaran NTA. A ƙarƙashin shirin Safe Corridor, gwamnatin jihar Kano ta yi wa 'yan daban siyasa afuwa su sama da 1,000 bayan sun yi alkawarin miƙa makamansu da daina shiga tashin hankali tare da rungumar rayuwa bisa doka. Muhammad Ibrahim ya bamu rahoton cewar waɗanda abin ya shafa za a saka su a cikin shirin gyaran hali da mayar da su cikin al'umma. Ga rahoton nasa. Taron ya haɗa jami'an gwamnati, hukumomin tsaro da kuma tubabbun matasa waɗanda suka karɓi tayin afuwar da gwamnatin jihar Kano ta bayar. A ƙarƙashin shirin gudun mun tsira sun amince su miƙa makamai, su guji tashin hankali kuma su nisanci sauran munanan ɗabi'u. Rukuni ake so a kasa. Akwai wanda kai tsaye za a ba su abin da ya kamata a ba su na tallafa musu ko na jari ko na makaranta ko wani irin abu da suke bukata. Akwai kuma waɗanda suke bukatar hukumar NDLA ta ɗan ba su ɗan magani su sha. Masu ruwa da tsaki a taron sun yi alkawarin ci gaba da tallafawa shirye-shiryen da ke ƙarfafa zaman lafiya tare da hana matasa faɗawa cikin harkar ta'addanci. A matsayin na matasa da kuke nan
a duk lokacin da kuka sami bayani sahihi na wasu masu yin laifi ko da ake laifi to ku zo ba kai sai ku gaya mana. Hakkinmu gare ku shi ne da kuka canja hanyar tafiya domin nusar da ku miƙaƙiya domin waccan ba miƙaƙiya ba ce. Jami'an sun bayyana cewa za a gudanar da shirin farfaɗo da matasan da kuma dawo da su cikin al'umma ta hanyar koyar da su sana'o'i da kuma tallafa musu domin taimaka musu su dogara da kansu. Muhammad Ibrahim, labaran NTA. An kafa hukumar hidimar ƙasa ta NYSC shekaru 52 da suka gabata a ƙarƙashin gwamnatin janar Yakubu Gowon domin ƙarfafa hidima ƙasa da zumunci tsakanin al'ummomi. A wannan rahoto Aminu Umar ya yi hira da wasu daga cikin 'yan hidimar ƙasa domin jin irin abin da suka koya a hidimar ƙasa a garin da ba nasu ba. Ga rahoton nasa. Najeriya ƙasarmu ce kuma ita muke yi wa hidima. Wannan na daga cikin taken NYSC, inda hakan ke nuni da manufar ƙirƙirar hukumar a shekarar 1973. Tun daga wannan lokacin ya zama wajibi ga matasa da suka kammala digiri ko makamancinsu su yi wa ƙasa hidima na tsawon shekara guda. Wannan shine dalilin da ya sa Abidemi daga jihar Lagos da takwarorinta biyu daga jihar Delta suka zo Kano, kuma yanzu sun shiga watan 10 na shekarar hidimarsu. Sun bayyana zamansu a Kano a matsayin mai cike da darussa da gogewa da ya taimaka musu wajen sanin wani sashe a ƙasar nan. Mutanen yankin nan suna da haba-haba, sannan ba laifi yadda suke sanya tufafi. Arewa guri ne mai daɗin zama, ba kamar yadda ake jita-jita a can ba. Mutane ne masu son baƙi, kuma masu haba-haba da baƙi, kuma masu mu'amala mai kyau. Komai yana da sauƙi a bici, daga abinci zuwa gurin kwana har ma da kuɗin shiga. Sun yi nuni da cewa bayan sun kammala za su koma gida a matsayin 'yan ƙasa masu alfahari da suka samu nasarar yi wa al'ummar ƙasa hidima tare da samun ilimi daga wasu sassan Najeriya, wanda hakan na ɗaya daga cikin jigon hidimar ƙasa. Aminu Umar, a labaran NTA. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barau FC ta bayyana Ladan Boso a hukumance a matsayin sabon mai bada horo kafin kakar gasar Firimiya ta Najeriya na shekara ta 2025-2026. An bayyana hakan ne a Kano a yayin wani biki na musamman da aka shirya domin murnar samun damar shiga matakin farko na gasar ƙwallon ƙafa ta Najeriya. Awul Salisu na da cigaban wannan rahoto. An gabatar da Isa Ladan Boso, masani kuma gogaggen mai horarwa a fagen ƙwallon ƙafa a cikin gida da waje, a matsayin sabon mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barau FC, yayin da ƙungiyar ke shirin fara gasar Firimiya ta ƙasa karo na farko. An gabatar da Boso tare da jerin sababbin 'yan wasa a wani taron nuna shirin ƙungiyar gabanin kakar wasa ta shekarar 2025 da 2026. Wanda ya kafa kungiyar kuma mataimakin shugaban majalisar dattawa sanata Barau Jibrin ya bayyana cewa yana da burin ganin kungiyar ta zama sananniya da kuma zakara a matakin gida da na ƙasa da ƙasa. Tare da sabon tsarin horarwa da sababbin 'yan wasa, kungiyar ƙwallon ƙafa ta Barau FC na da ƙwarin gwiwar taka rawar gani a kakar wasanni da ke tafe. Awwal Salisu, labaran NTA. To sai kuma bangaren rahotannin wasannin namu na yau. Ƙungiyar Super Eagles B tana shirin buga wasa na biyu da Sudan a gasar African Nations Championship. Kasar Ireland za ta cika jadawalin wasannin ƙwallon kwando da Isra'il a shekarar 2027. Barcelona da Villarreal za su fafata a wasan La Liga a filin Messi na Miami.
balarabiyar mace ta farko da ta kai wasan ƙarshe na Grand Slam, Jabir ta ɗauki hutu daga tennis. To sai kuma hasashen yadda yanayi zai kasance a gobe a nan birnin Kano da masu manyan birane a ƙasar nan. To sai kuma sakon masana na yau. Farin ciki ba abu ne da ake samun sa a shirye ba, abu ne da kowane mutum ke kirkirarsa da kansa. Masana na ba da shawarar gina farin ciki domin zai iya inganta lafiya da rayuwar mutum matuƙa. To jama'a, iyakacin abin da ya sauka kenan, a huta lafiya. Thank you for joining us on Nta Kano News. I am Aminu Umar, and now the news. Kano State House of Assembly has received a supplementary appropriation bill for the 2025 fiscal year, valued at more than 169 billion naira. The proposal aligns with the present administration's agenda of re-engineering the state's development framework and funding newly created ministries, departments, and agencies. Samira Hamsushira reports. A Kano State Supplementary Appropriation Bill 2025, as explained by Speaker Jibril Ismail Felgore, outlines a comprehensive financial plan for the remaining months in the 2025 fiscal year. The bill highlights an opening balance of 81 billion naira, with capital expenditure exceeding 122 billion naira, while recurrent expenditure stands at 46 billion naira. The focus areas include urban renewal and various governance initiatives. In a related development, House has approved a request from the executive arm to deduct consultancy fees from the state's statutory allocation, facilitating the release of funds. Additionally, the House commenced deliberations on the Kano State Digitization and E-Governance Enhancement Bill 2025 at the Committee of the Whole. Meanwhile, the Kano State Geographic Information Service Bill 2025 passed its first reading. From the Kano State House of Assembly, Samira Hamisushira, NTA. Kano State Government has reaffirmed its commitment to transparency and prudent management of funds provided by donor agencies. Governor Abba Kabir Yusuf gave the assurance while receiving a delegation of development partners at the Government House. Abdullahi Mustafa has the details. The delegation included officials from the Gates Foundation, Gavi, UNICEF, WHO, Clinton Health Access Initiative, and eHealth. These are international organizations providing financial and technical support for various health programs. Governor Abba Kabir Yusuf, who was represented by the Chief of Staff, Suleiman Wali Sani, commended the development partners for their contributions, particularly in the areas of immunization and the upgrading of 28 health facilities across the state. Since the inception of the current administration in 2023, he noted, accountability has remained the cornerstone of its governance approach. Also, let me at this juncture reiterate our commitment and resolve to further strengthen our partnership and collaboration in all our ongoing and upcoming investments in Kano State. Through our recently approved Health System Strengthening Grant, which was programmed in partnership with NPHCDA
and our alliance partners, and with input and consultation from state teams, that Gavi is committing approximately $5 million over the next 2 years in Kano State. Another engagement performed by the Chief of Staff on behalf of Governor Yusuf was the presentation of operational vehicles and motorcycles to various ministries, departments, and agencies. In addition, ambulances were presented to the Government House Clinic and the Nuhu Bamalli Maternity Hospital. In Kano, Abdullahi Mustafa, NTA News. Now, under the Safe Corridor project, the Kano State government has granted amnesty to more than 1,000 political thugs who have pledged to surrender their arms, renounce violence, and embrace lawful way of life. Muhammad Ibrahim reports that the beneficiaries will undergo rehabilitation and reintegration through empowerment programs designed to promote self-reliance and sustainable livelihoods. The engagement brought together government officials, security agencies, and repentant political thugs who recently accepted the state government's offer of amnesty. Under the Safe Corridor project, they have agreed to surrender their arms, renounce violence, and abstain from other vices. I thought that will be qualified for direct empowerment and rehabilitation, and there are ones that would just only be subjected first to rehabilitation before they are empowered. Stakeholders at the event pledged sustained support for initiatives aimed at promoting peace and discouraging youth involvement in political thuggery. When they are integrated and they are given at least something doing a startup park, at least a capital to start business, at least in very poor, the crime rate will reduce drastically. Officials announced that rehabilitation and reintegration would be carried out through skills acquisition and social empowerment programs designed to foster self-reliance. Muhammad Ibrahim, NTA News. In another development, the National Youth Service Corps, established 52 years ago by the administration of General Yakubu Gowon, was designed to foster national unity and integration. In this report, our correspondent, who encountered some youth corps members, seeks to learn about their experiences serving the nation outside their places of origin. Nigeria is ours, Nigeria we serve is a stanza in the NYC anthem, the reflection of its purpose of creation in 1973. Since then, it was made mandatory for graduates of the age to serve the nation for 1 year. This is why Abidemi from Lagos State and her 2 other colleagues from Delta are in Kano and now in their 10th month of the service year. They describe their stay in Kano as a wonderful and rich of experience that helped them to have knowledge of another part in the same country. Over here, they are very, very accommodating, and with the way mode of dressing, you learn decency. The North is a very interesting place. It's not how they see it, that the Northern people are one of the most welcoming people, and they are ready to embrace and to teach. Like everything is cheap in Bichi. If it's food, living expense, everything is cheap, and also the income is cheap. They noted that after the completion, they will be going home as proud corps members that have successfully served the nation with a blend of knowledge from other parts of Nigeria, which is one of the essence of the national service. In Kano, Amin Umar, NTA News. Now, Barrow Football Club has officially unveiled veteran coach Ladan Bosso as its new technical advisor ahead of the 2025-2026 Nigeria Premier Football League season. The announcement was made in Kano during a celebratory event marking the club's recent promotion to the top tier of the Nigeria football. Awal Salisu has the details. The unveiling of Isa Ladan Bosso, a veteran coach with years of experience on the domestic and international scene, is expected to bring strategic depth and leadership as Barrow Football Club prepares for its debut campaign in the Nigerian Premier Football League. Bosso was unveiled alongside several other new players in a show of preparation for the upcoming 2025-2026 season. Founder and Deputy President of the Senate,
Senator Barrow Jibrin expressed his commitment to the club's long-term success, not just on the domestic front, but also in the international stage. You brought victory to us, victory to Kano State, and victory to the youth of this country. Because you've done the impossible. But more are yet to come. I know with the caliber of the players we've gotten, by next year we shall be at the continental stage, inshallah. With high expectations and a fresh start under new technical guidance, Barrow Football Club is setting its sight on a competitive outing in the upcoming season. In Kano, Awwal Salisu, NTA News. For more updates from the sports world, here is Amina Mahe. Super Eagles B squad preparing for second group match against Sudan in African Nations Championship. Ireland to fulfill basketball fixtures with Israel 2027. Barcelona and Belarus set for La Liga game at Macy's Miami. First Arab women to make Grand Slam final, Jabir takes break from tennis. Now check at tomorrow's weather forecast in Kano and some selected cities. And now to our experts' advice for today, which says happiness is not something ready-made. It is something each person creates for themselves. Experts are advising people to cultivate, to create the habit of cultivating happiness, as it can greatly improve overall well-being and quality of life. And that was the news. Thank you for watching. I am Amin Umar.